वाहिगुरु जी का जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू बच्चों। आओ जी आगे चलिए। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। We discussed with Vaheguru Ji's Kirpa around a month back on how to listen to the Anhad shabad. That was a little bit advanced stuff, so I started getting many questions from last month. So today we'll try to resolve those questions. And the basic question was ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, whenever we do meditation or simran, then we start hearing these sounds and there's lots and lots of confusion. Because people have heard it from different gurmukhs and we don't know the context when they were saying that, but there are a lot of assumptions. है बहुत ही ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਵਾਰਦੇ ਨੇ, right? Tan Shri Guru Granth Sahib Ji will resolve our issues, right? All our questions, right? ਤੇ ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ. That's the reason why we come to sangat, so that these params, these doubts should go away, because until or unless these doubts will not go away, will not be able to progress in the spiritual path. And all the questions, I would say, were 100% legit and genuine. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ question ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਾ, never ever think that you are asking a stupid question or a silly question. Just ask, because ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ. We have to progress after asking. And that's why when we come to the sangat, within the sangat you will find that there are gurmukhs who have already experienced that, and these initial sounds ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਊਂਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, we hear this. But remember, and I think we have discussed here and there lots and lots of time, but we'll take a help of Gurbani Guru and we'll try to first understand what kinds of these sounds are. I'm only going to discuss about the initial sounds, ਜਿਹੜੇ starting ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ sounds ਹੁੰਦੇ ਨੇ, what kind of sounds they are, and whether we need to listen to them or not. If we need to listen to them, how? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਊਂਡਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ whenever we do the simran, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਨੇ, when we listen to our own voice, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, we start hearing some sounds. ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈਨਾ, ਸਨਾਟੇ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। For example, you are walking in a jungle, yeah, you might hear, the sound, and maybe you will hear a cricket sound. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, sometimes they feel like it is kind of a waterfall also. This is one kind of a sound. They will hear it either in the left ear, right ear, ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, it's not a feeling, it is actually reality. They actually hear it, right? And this is common across any meditations you do, for not just the Gurmat way of meditation or Sikh meditation. You will hear these sounds for sure. Whosoever is doing chanting, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਸਰਾ, second type is maybe an electrical kind of a sound, right? And with this is like little bit, some people will hear this electrical sound in the middle, yeah, something, or no, jo bijli da current vargi sound hondi hai, that is also a legitimate sound. So high level, these 3-4 sound, ek ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ very important ਹੈ sound, ਉਹ ਹੈ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, the sound of a whistle, a whistle kind of a sound, one ਇੱਕ ਰਸ whistle ਦੀ sound ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, and they hear these sounds all the time, right? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, whenever you're doing the simran, you will hear it like all the time. And then this is only for the people who have recently started it, doing simran and all, but the initial stages, and maybe even for the people who are doing the simran from a long time, but they are not focusing on these sounds, and they are hearing it in the left ear or the right ear. ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਅਗਰ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, you start hearing it. Now the question is, when we are hearing this body, when we are hearing these sounds in the physical body, which our senses are there, should we hear it or not? Lot of people, they talk about, they say, ਇਹ ਜੀ ਪਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। See, anything when we are taking the pavan in, breathe out, when we are doing all the time, when we are in this physical body, we are active, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਵਨ ਦੇ through ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ because everything pavan is going on, right? But sometimes people discard them, don't listen to them. No, that's not the case. Question should be, if these sounds are there, what is the importance of these? ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜੀ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੁਕਾਇਆ ਖੋਜੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਆਸਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। Whatever is in the universe, so is in our physical body. We have to search it. See, the universe is divided into multiple dimensions. There are lower dimensions, there are upper dimensions, and we discussed it in the past also. And then there are topmost dimensions.
Some people called it chakras also, right? There are different chakras also. When our surt, when our focus, when our mind starts going up and up, we experience different things. The initial sounds, ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, the cricket sound, the sound of, when nothing is there, ਸਨਾਟੇ ਦੀ sound, right? All these sounds, waterfall sound, raindrop sound, or a whistle sound, right? These are all legitimate. They are telling us, Guru Sahib is telling us from inside that yes, you have done progress with his kirpa. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ progress ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ spiritual path ਦੀ. Now let's take a worldly example for that. For example, somebody is playing some instrument, or let's say a toll, in the village. ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹੂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ. You are outside the village. You have not just entered. You will hear some kind of a sound, not exactly of that instrument, but you will hear that sound. But the moment you keep on going inside the village, that sound will be more clearer, and the actual sound of an instrument will come, and you will actually feel like, oh, I can hear that, okay, this was the instrument which was playing, which I was listening outside the village. ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ. ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Again, the biggest advantage of the way of Gurmat is that everything happens with ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. And there is an Anhad chakkar. When it reaches there, in that dimension, you will start hearing the sounds, and you feel like, now mark this down, a badi important ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ. We feel like that we are hearing from ears. ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ. Because why? Because we are used to hear things from our ears. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, this ਕੀਤਾ ਬਸਾਓ ਇੱਕ ਕਹੋ, this ਨਾਮ, this ਸ਼ਬਦ, this ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ, this ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, this is also coming from inside. Because it is coming from inside, people feel like that either it is coming in the left ear or in the right ear. And there is some problem with the with people like me also, that when Sangat comes and they ask question, I always ask, are you hearing from left ear or right ear? And that's also actually the cause of a confusion. But we have to ask, because that's how the humans, all of us, we hear from our ears, right? To understand this more, I need to switch on my camera, and let me put me as a spotlight so that everybody can see it. Let me first switch on my camera so that I can explain you the mechanics of that with Vaheguru Ji's Kirpa. Now, let me put a spotlight on. Replace spotlight. Okay. Hopefully everybody can see me, right? We feel like we are hearing it from the left or the right ear, left or right, but actually the sound is coming from the pineal gland. We have discussed about the pineal gland a lot. ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ. So what we have to do is, we have to ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨੱਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ. And this is the place, ਇੱਥੇ, this place here. Put your ਧਿਆਨ here when you're listening it. ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? When you have done the Guru Mantra and you feel like there are a lot of sounds going in my left ear or right ear or both, close your eyes and spend time and just focus here. Practice. You have to practice here. Pineal gland te, ਜਿਹਨੂੰ third eye ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ. ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, right? Hear those sounds there. Doesn't matter whether we are
you think that they are coming from left or right ear. You sit here, you put your dhyan here and listen. Focus there. Utthe ਆਪਾਂ ਇਹ sounds ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ. And you will see within a few minutes, you will feel like emptiness. You will start forgetting about your physical body. But there is a bias. But again, siddha nahi launa. Don't go right away. Do the Guru Mantra jap. As long as your thoughts are going less and less, and the sounds in your ears are going high and high. And when you go antargat, है ना, बड़े प्यार दे नाल जदों तुसी मदमा दे विच सिमरन कर रहे हो, when you're doing the simran in madma, फिर उस तो बाद, then you put your dhyan there. Doesn't matter even if you think, even some Baba or Pai Sahib or somebody told you there's a Pavan de Shabad or something, don't worry about that. Listen to these there. In the night time, if somebody's sounds or the Shabad is very low, you can use some physical thing, but don't make it your habit. You know those eardrops, right? ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ plane ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ even your earphones also, you can just put it in your ears and the sound will be high and you can sleep like that. But dhyan should be here, not in the ears. Now, very, very important. Why not in the ears? Because wherever you will put your dhyan, let's say you put in the left ear or the right ear, the opposite side, and this is a practical experience, the opposite side will start getting stressed. Pain hoegi, stress hoega. And even if somebody is hearing their Shabad from the left ear and they'll start getting a stress, so let's say on the right hand side, what will happen? They might even get a high blood pressure, anger. Panch doodh apna kaam karna shuru kar denge. ठीक है? So that is the reason for the initial sounds, and this is only for the initial sounds, and they'll keep on changing. फिर अपनी higher अवस्था चली जाएगी, because अवस्था साडी will start going into the higher dimensions with that while listening to the sounds, because the source is different and we have to follow the source. ਆਪਾਂ source te जाना. So always remember that that sound will take you somewhere, to some source, and that's why the sound will change. From lower dimensions, you will keep on moving to the upper dimensions while hearing that sound. But never hear it in your ears. ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ we have to put the ਧਿਆਨ here. ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, in between your eyes, where your pineal gland is there, the opposite to the pineal gland, little bit opposite, thoda bilkul skin te nahi, aapa ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ, and then we'll keep on listening. Sometimes initially for first 4, 5, 6 minutes you might feel the pressure here, this area. It is okay, it will go away. Don't get up. And slowly you will feel the emptiness and you will get disconnected with your physical body, the more and more. And it's an abhyas, it's not an overnight thing. But within a few weeks, within few months, you will, it's not even months, you will see a lot of changes. ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, you will see that with ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? You know, sometimes people say, ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, they have a lot of anger, and there is a reason behind that, because ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ. ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਾਤਾ, it's gonna cause a problem. That's why we have to come to the Sangat and listen to and ask the questions from the Sangat, so that Gurbani Guru di sharan ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕੀਏ. So ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. And this is ਧਿਆਨ is only and only when we are listening to the initial sounds, but it's starting sounds, right? Cricket sounds, ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, so many different initial sounds. And then these will take you further
to the Panch Shabad, and then Panch Shabad will become finally Panch Shabad मतलब ऊपर, अनाहत चक्र तो ऊपर चले गए, अनाहत चक्र थल्ले रह गया. Then 5 Shabads, and then Sahaj Dhun, Naad, and meeting the Vaheguru. Any questions if you guys have? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ. This is the time to ask the question. If not, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਡਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਨਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ. ਤੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਗਹਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੋਝਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ. ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ. ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. ਵੀ ਆਰ ਫਲਾਈਂਗ ਇਨ ਦ ਸਕਾਈ. That's a good ਅਵਸਥਾ where you have forgotten your senses. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੂਖਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ, ਹਨਾ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਕੋਈ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਰਿੰਗਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਹਨਾ. ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਉਸ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਸਾਊਂਡ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ. ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ. ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਦ ਵਜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਨਾਦ ਦੀ. ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਟੂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਲਾਈਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਰੋਮ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਟੂ ਮੇ ਬੀ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਕੜਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ. ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ. ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕੋਈ? ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, what happens is when you are asking a question, if other people have a question or it's there in their mind, that will get answered. So ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ। ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਆਲ ਇਜ਼ ਲਵ, ਹਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Vaheguru, 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 Guru, Vaheguru, 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 Guru, Vaheguru, 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 Vaheguru,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅੰਤਰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਚੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ they should do it like very fast, very loud inside. Vahguru, 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 Vahguru. But this should be done in the mind, not through the tongue, in the mind. ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Don't worry if your tongue is moving, that's fine. But the sound should not come out of your mouth. ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. Keep on looking in the front of your forehead. For those who hear the shabad, the Anhad shabad, keep that same point which we discussed in the front of your forehead and listen to the shabad there. And you can stop the Guru Mantra. For the people who do hear the shabad, just hear the shabad there. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ. In the front of your forehead. And body should be totally relaxed.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। And if the focus is going on the matha while listening to the shabad, only for listening to the shabad, it is okay. It is okay. It is perfectly fine. But the more time we'll spend listening to that, with Vaheguru Ji's kripa, our avastha will go higher and higher. Malik bahut kripa karde hai fir. Khalipan, emptiness will start coming and you will start disconnecting with this, your physical body. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। We'll meet tomorrow again.